El chai v'kayom tamid yimlok aleinu lilam voed. Baruch atah Adonai hamariv aravim. Amen. Avat olam b'Yisrael. V'ahavot kol alter sir mimenu liolamim. Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. Amen. Page 265. Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You'll have to eat it. Adonai Elohechem Emet. Umalchut tov rotzon kiblu aleichem. Moshe Miriam ubnei Israel lechanu shiraha b'simcha rabah v'yamru chulam mi chamocha bo'elim Adonai mi kamocha nedu b'kodesh nora tehilo osefele malchutecha ra'uvanecha Bokeh yam lifnei Moshe, zeheli hanu v'yamru. Adonai lo le'olam va'ed v'nehemar. Kifod Adonai et Yaakov, ugolo miyad chazak mimenu. Baruch atah Adonai, goal Yisrael. Amen. We're at the bottom, page 267. Ushmort seitenu v'oenu l'chayim u'l'shalom me'atah v'yad olam Baruch atah Adonai shomer amo Yisrael la'ad. Amen. Ki amalchut shelcha hi, ololmei timlok b'chavod, ki ein lanu melech ela atah, baruch atah Adonai, hamelech b'kvarot tamid yimlok aleinu lilam vo'ed, v'yahal kol ma'asav. Amen. We're on page 269, the bottom of the page. We rise as we are able for Chetzi Kaddish, preceding the evening Amidah, which begins on the following page. When we, at the bottom of page 277, you'll want to add in the Al-Hanisim prayer, which is found on page 431, of course, and then go back to 270. Amen.
Bi'alma divrach chilutei v'yamlich malchutei v'chaye chonu v'meichonu v'chayrecho beit Yisrael bagalav zman kariv v'yimeru Amen. Yesh me rabban barach le'olam amayha. Yitbarach v'yishtabach v'yitpuah v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal v'shmei kudishah Brechu. Le'elam min kol bechata v'shirata tushbechata v'nechemata damidan v'yamaha v'yimeru Amen.
If you're in the midst of your individual Amidah, please continue through its conclusion as we turn to page 280 for Kaddish Shalom. Yitgadav Yitgadash Shemei Rabbah. Amen. Yomad Divrach Hidutev Yamlich Malchutei. V'chayechon v'mechon v'chayre Kol Beit Yisrael. Bagalav Isman Kariv. V'yimeru. Amen. Yesh me Rabba Mevorach. V'yilnamol Me'ol Maya. Yitborach, v'yishtabak v'yitboah v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalol, shmei kedusha brichu, v'yela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nekamata damiran v'yama, v'yimeru, amen. Titkabel tzlo tono v'tonda kol Yisrael kadam avondi v'shmaya v'yimeru, amen. Yehesh lamarabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru, amen. Ses shalom bimramav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. All right, we pause the evening service for our Purim festivities. At this time, want to commend all of you for your wonderful costumes. I see Jean is dressed as Nathan Detroit. I see that we have Stuart is dressed as a traded player. And we have Rich Nissenson, who dressed up like a rabbi who lost a bet. But now very happy to turn it over to our wonderful cantor. Song number 1 on the song sheet.
My tail is always hurting. I tripped and broke a claw. My iPhone dropped my phone call. My Macintosh cut out raw. When I want to eat, can't find a big enough seat in a restaurant. When I try to text, a Tyrannosaurus Rex came and smashed my phone. Well, thanks a lot. My shot-butt candles won't light. I can't get them to shine. I overbaked my challah. I always spill my wine. I'm a dinosaurus. I admit it can be glorious to get a hug when I feel blue. Yahoo! I appreciate that I don't have to wait to spend my Purim here with you. I'm gonna celebrate this Purim with you. I'm so proud that I'm a dino. Song number 2, and let's have the Megillah readers come up to the beat. Hapurim, Hapurim, Hakadol Nayudim, Masecho Hashanim, Shirei Kudim, Avanisha, 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 Barak Hashanim. Purim's here, Gladys Day is all here. Everyone dancing round, singing loud and clear. Round the brothers, round the brothers, round the brothers. Purim time is here. Habanadisha, 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 Barak Hashanim. Can we have all of our Megillah readers? We still have Melissa. Melissa Apter, are you here? Melissa Apter. Well, she will. Nope. There goes her mother. All right. Well, we will include her. We will include her mentally in the bracha as we recite it. So we will be turning now to our Chamesh Megillot booklets, the Megillah books, the orange-covered ones, on page 89. Page 89 for the Megillah reading. Sorry for disrupting. It's hard when the Purim fast ends as the Megillah begins. But so we are on page 89, and take it away. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu amikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechiyanu v'kimiyamanu v'higiyanu bazman hazeh.
ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו עד כוש, 27 ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהרותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ביד קטן 7 ימים, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך, חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף יעמודי 6 מיטות זהב וכסף, על רצפת מהוושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אינו נס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למהומן, בסתר חרבונה, בקתה ואבקתה, זיתר וקרקס, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברבו, ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, וקרוב אליו קרשנה שתר אדמת תרשיש מרס מרסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, לבזות בעליהן בעיניהן, באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא
את ושתי המלכה לפניו לא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי וזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויקטב ברתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרותה טובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך אמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגיא סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן והנערה אשר תיטה בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לך אב ואם והנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחך מרדכי לא לבד ויהי בהישמע דבר המלך ודתו ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מענותיה לתת לך ואת 7 הנערות הראויות לתת לך מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בך ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לך כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך
כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים השני אל יד ששגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר אשר יאמר הגיא כי את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למתינות עשה ויתן מסעה כיד המלך ובקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגד מולד ותפיית אמה כאשר ציווה עליה מרדכי את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצב בקתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתעלו שניהם על עץ וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. We're on page 94 at the bottom of the page, beginning of chapter 3. Make sure to have your groggers ready. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המלך בן המלטה גגי וינשאו וישם כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי בעמם עליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא כי אין מרדכי קורא משתחווה לו וימלא המן וימז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את מרדכי ויבקש להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור וגורל לבני המלך מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר למלך
המלך אחשוורוש ישנם אחד מפוזר מפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודעתם שנות מכולם ותתם מלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב ייכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להעביר גנזי המלך ויסר המלך את הבתו מידו ויתנה להמלך בן הנדתה יגיד צורר יהודים ויאמר מלך להמן הכסף נתון לך והעם הסוף הכיתוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המלך אל אשתר פני המלך ולפחות אשר המדינה מדינה ואל שרי עם והמדינה מדינה ככתבה ועמם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתוב בטבעת המלך ונשלח ספרים ביד ארצים על כל מדינת המלך להשמיד ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף נשים מיום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושלם לעבוז פת שגן הכתב להינתן די בכל מדינה מדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים מדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך ישבו לשתות וירשו שושן אבוכה. We're on chapter 4, page 97. ומרדכי ידע כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו ויהיו שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבושק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול אל היהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות אסתר בסרדיסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להטף מסרדיסי המלך אשר העמיד לפניה וצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא חתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך והיהודים לעבדם ואת פת שגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו ולבקש מלפניו על עמך ויבוא חתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לחתך וצווהו אל מרדכי כל עובדי המלך
v'yam medinot hamelech yodim. Asher ko ish ve'isha asher yavo el hamelech el chatzer hapnimit asher lo yikare achat dato lahamid levad me'asher yoshit lo hamelech et sharvit et hazahav v'chaya v'ani lo nikreti lavo el hamelech zeh 30 yom Vayagidu leMordechai et divrei Esther Vayomer Mordechai lehashiv el Esther Al tidami benafshech Vahimalet beit hamelech mikol haYehudim Kim hacharesh tacharishi b'yet hazot Revach v'chatzala Yamod laYehudim mimakom acher Ve'aru ve'ravich tovedu Umi yodea im la'ed kazot higat lamachut V'tomer Esther lahashiv el Mordechai lekinos et kol haYehudim hanimtzaim b'Shushan v'tzumu alai ve'al tochlu ve'al tishtu 30 yom laila שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותי עצומכן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציפתה עליו אסתר. We're on chapter 5, page 99. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נושא חן בעיניו וישת המלך ואסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך חצי המלכות ויינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמלך היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו את לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמלך אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך חצי המלכות ותעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמלך אל המשתה אשר עשה להם ומחר עשה כדבר המלך ויצא המלך ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות את מרדכי בשער המלך ולא קם לו זעם ממנו וימלך מרדכי חמה ויתאפק ויבוא אל ביתו וישלח ויבוא את אביו ותרשישו ויספר להם המן את כבוד השוב ורבניו ואת כל אשר גידלו המלך
ואת אשר נעשו נישאו על השרים ועבדי המלך, ויאמר המן אך לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה קימתי, וגם למחר אני קרוא לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו וכל אביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי. Nope, sorry. I don't want him hung. ובאים המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המלך, ויעש העץ. It would have been a terrible thing if they had hung him. We got to boo that, right? בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה עיקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מן בחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המלך בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך בליבו למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני. ויאמר המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס אשר רכב אליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס. היד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו. והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר, ויקראו לפניו ככה. יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשרי המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המלך את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישם מרדכי על שער המלך, והמן בא אל ביתו, אבל הפכו ירוש. ויספר המן לזרש אשתו וכל הבב את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו
מזרע היהודים מרדכי אשר החילון תן ליפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו אותם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויביאו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. Chapter 7, the bottom page 102. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולבא ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצער שווה בנסק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צער ואויב המן הרע זה והמן נבעד מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו ויאמר חרונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ. נהיה טרופ. גם הנה העץ, and I lost my place. אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עמד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שחר. Chapter 8, page 104. Bayom Hahu. Here. Bayom Hahu Natan Hamelech Achashverosh Lester Hamalka Et Beit Haman Sorer HaYehudim Umordechai Ba Lifnei Hamelech Ki Higira Esther Mahula Vayasar Hamelech Et Habato Asher Hevir Mehaman
Vayitnan Mordechai v'tasem Esther et Mordechai al Beit Haman. Vatosef Esther ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בין המדתה האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל החשתרפנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ביam כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם הרצים, רוכבי הרכש החשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחוט, ועטרת זהב גדולה ותכריך בארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, בתכריך בוץ וארגמן, בהעיר שושן, צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. Chapter 9, page 106 at the bottom. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפכו אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות בחסר פנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חר והרג באבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש. ואת פרשנדתה ואת טלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתה. עשרת בני המן בן המדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא. במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת 10 בני בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך ויינתן לך, ובבקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר עמל המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן. יתלו על העץ, ויאמר המלך להיעשות כן. ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן. קלו ויקלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר יהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה בשמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו,
ו14 בו ונוח, ו15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל יהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי Keep it going, it's the last one. Boo. Ben Hamedata Agagit Sarer Ko Yehudim Kashav Yehudim le'abdam v'hipil por hu hagora lehumam u'la'abdam לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת פניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם לחוק, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם בכלי זמנם בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, בזכרם יאסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו נפשם ועל זרעם דברי עצמות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב Sefer, chapter 10, the bottom, page 110.
Vayasem hamelech Achashverosh mas al haaretz v'yeh hayam v'chol masei tokpo ugvurato farashat gedulat Mordechai asher gilo hamelech Elohem ketuvim al sefer hayamim divrei hayamim limalchei madayu faras Ki Mordechai Yehudi, Mishnei Lamelech Achashverosh, V'gadol Yehudim, V'ratzui Lavrod, Echav Doresh Tov La'amod, Dover Shalom L'chol Zaro. Ki Mordechai Yehudi, Mishnei Lamelech Achashverosh, V'gadol Hatla Yehudim, V'ratzui Lavrod Echav Doresh Tov Le'amo, V'dover Shalom L'chol Page 36. Abby, page 36. Page 36. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et riveinu v'adan et dinenu v'anokem et nikmatenu v'amshalem gimol l'chol oivei nafshenu v'nifrahanu mitzarenu Baruch atah Adonai Hanifra li'amo Yisrael mikol tzareihem ha'el ha'moshiach. Amen. Yishar kochachem. Is that going inside? Bechol dor vador le'od Mordechai HaYehudi Baruch Mordechai HaYehudi Yatzah Livnei HaMelech. Song 5 on your sheets. Livnei 4. On my sheet it says 5. Two? 5. I just go by what she tells me. Utsu etzavetu far, dabru davar v'nakom. Utsu etzavetu far, dabru davar v'lo yakom ki Immanuel. Utsu etzavetu far, 280. Go right to here. No, do everything but okay. All right, Kaddish Shalem, page 280. Yikrav yikra shemei rava. B'yalma divrach chirutei b'yamlich malchutei. V'chayei chonu v'mechonu v'chayri chol beit Yisrael. B'agalav v'zman karivim merhu. Amen. Yehei Rabba mevorach. Le'olam le'ol me'ol maya.
Yitbarach. Barach v'yishtabach v'yitboa v'yitrumam v'yitnasei v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei kurusha Berichu. v'yelam min kol birchata v'shirata tishbekata v'nekamata damiram b'yama v'yimeru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru Amen. Oh, se shalom bimramav, hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel, v'yimeru. Amen. We rise as we're able. 281. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'teit gedula l'yotzeh bereshit. Shelo asanu goyei haratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama. Shelo sam chelkeinu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu orim, u'mishacharim u'modim, v'nei melech malchei hamachim, Hakadosh Baruch Hu. Soon it changed my music. Kakatu b'torotecha, Adonayim lo le'olam voed. V'ne'emar v'hoya Adonai le'melech al kol ha'oretz. Bayom hahu, yeh Adonai echad. U'shemo echad. You may be seated. Today is the 14th. We begin the 14th of Adar, Purim Day. We mark the yortzites of Paul Altman, Burton Baroff, Fanny Kerchak, Lena Feynman, Solomon Gorshman, Karina Nichols, Karen Schubert, and Ruth Ann Shuskin. May each of them be remembered for a blessing. Those in mourning, those observing yortzeit, Mourner's Kaddish, page 282. Yitgadal, v'yitgadash, Shemei Rabbah, v'yalma, divarach, yirutei, v'yamlich, malchutei, v'chayechon, v'yomechon, v'chayei, dechol Beit Yisrael, v'algala, v'izman, kari, v'imru, Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorah Leolam Olamei Amaya. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Dekudusha Berichu. Le'ela minchol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Da'amiran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, Amen. I want to wish a yasher koach to Jim for leading us in Mariv, to all of our Megillah readers, Richard Letterman, Jason Schwartz, Jason Levine, Abby Frank, Melissa Apter, Daniel Bachman, and Elliot Cowan. And of course, to Cantor Helsner. Also want to express appreciation again to, I think, Ein Klein Tikva for the music preceding the puppet show and all those involved with the puppet show. Couple of what I hope will be very quick announcements, but it's me, so you never know. First is the reason that I got a little confused there was that my head got stuck on the verse that just preceded
what we read, which is the verse that talks about where Haman is talking to his wife and talks about how even though he has all of these wonderful things going on in his life, he can't enjoy any of it because of Mordechai. And the thought about how anti-Semitism works exactly in that way, how illogical it is, how it can go and impact people in ways far beyond anything that could be explained to others. And so my head sort of got stuck in there, and I apologize for the ill-timed booing. But that's where my head was. And I mentioned that because we are, of course, living in a time where there is a lot of hatred, not only towards Jews, but towards immigrants, and towards a lot of others in our society, especially also in the LGBTQ community and transgender. And I think that one of the lessons from the Megillah is that there is no logical explanation. We can't fight such arguments with logic. We have to fight it through our very being, through our continued willingness to be there, to stand up and say, perhaps it is just for a time like this that I have been created, and to be willing to stand up to do whatever we can, both to combat the hate, but even more so to enact acts of loving kindness and bestow those upon all of our neighbors. So I wanted to mention that. I also want to mention that as we have made reference a couple of times, we are now in the midst of the World Zionist Congress elections, and you may think, what does that matter to me? If you care about women's rights in Israel, if you care about the rights of non-Orthodox Jews to be able to celebrate and participate fully in Jewish life, if you care about having shlichim who come from Israel to America to be able to serve in our communities and to help educate us and our youth, all of that is handled through the World Zionist Congress. And those elections really are extremely important. End up, how the elections work is the Knesset gets a third of the vote, U.S. Vote counts for another third, and then the rest of world Jewry is the last third. And so this is our opportunity to make sure that voices for democracy, voices for pluralism, voices that stand up for all human rights, regardless of people's backgrounds. This is the time to make those voices heard. And so I encourage, we have the QR code up here. You can do it at any time, but of course not during the Shpiel, but you could pull it up. You could pull it up so that it's ready to go right after the Shpiel, or of course grab a postcard on your way out and take out your phones, and please make sure to vote, and to vote for, I encourage you to vote for Merkaz, which is the conservative movement's slate, but any of the slates that pursue the values that I talked about are certainly good, and all work together when it comes to the World Zionist Congress. So please do make sure to vote. You'll keep hearing me say it until I know that every one of you has voted. That's a long time between now and May 10th. And to learn more about some of the issues that affect, please join us again Monday night. Tammy Gottlieb will be our speaker on issues of pluralism in Israel. We'll be joined together with 5 other conservative and reform congregations. It'd be great to have a great showing from here. Again, that is Monday evening. And then 2 weeks from tonight, we've talked some about what's going on in our country and in our lives in terms of the turmoil that a lot of the changes
that have been enacted by the current administration have caused, and we will be having Representative Jamie Raskin and Council Member Natalie Fanny Gonzalez as our speakers to talk us about what is happening, what resources are available. We'll also be joined by Jonathan Solomon to help us think through some of the issues that we deal with on a personal and familial level as well. And I'll probably say a word or two too, because I can't resist. But with all of that, now I want to turn it over to our Purim Shpiel, to the cantor and to our group. Then yes, I'm clearing my, don't worry, I have my cue cards. One, two, 1, 2, 3. Another Purim, another show. At Tikvat Israel on Baltimore Road, the pressure on us is quite a load. Another Purim Shpiel, another show that you folks will like. From Uncle Herbie to Cousin Mike, we'll sing a story you all will know. Another Purim Shpiel, another show. Musically, the story unfolds. A scene from Esther, each one of them holds. All the lyrics will really beguile as we present song in different styles. You'll hear Queen Esther, who's really smart, and Achashverosh will play his part. And then there's Haman, who's really low. Another Purim Shpiel, another show. Another Purim Shpiel, another show. Purim at Tikvat Israel over the years has been a particularly fun and creative holiday. We have always taken pride in the fact that we have composed the spiels ourselves, often in collaboration with each other. As Cantor Rochelle and I look back over the years, we wanted to remember and present again some of the highlights of past Purim Shpiels. So tonight we present Encore Purim Shpiels from days of yore. Songs about Purim in seasons gone by, so many to choose from, it's no wonder why I couldn't pick all that I thought would appeal. Here's just a few of my favorite spiels. Show tunes and pop tunes changed into some memes about Purim or eating or some Jewish themes. Some read with the service, some sung with a meal. Here's just a few of my favorite spiels. We've had 3 rabbis since Reb Howard Gorin. None of their names rhymed so well with Purim. Abramson, Shul, and Rabbi Israel. Maybe his name rhymes a little with Shpiel. When bad news breaks, when my heart aches, when I've got Shpielkes, I simply remember my favorite spiels, and then I can laugh at this.
am the King Ahasuerus great. And the mighty king is he. In my kingdom rich and grand, I'll obey my firm command. To this you will all agree. In his kingdom rich and grand, all obeys firm command. To this we all agree. I must always have my way. No one dares to disobey. If he does, he will suffer ever. So here you behold Ahasuerus bold, whose subjects disobey him never. What, never? No, never. What, never? Your Majesty, Queen Vashti refuses to come before the king. Oh. Well, hardly ever. Hardly ever subjects disobey. Then, if they choose and let them ring for Ahasuerus, mighty king. And if they choose and let them ring for Ahasuerus, mighty king. Purim 2004. This year we will dedicate our spiel to Dr. Seuss. Wait, we're not ready there. Whoops, sorry. But first, the Beatles. Yeah, sit down. Our teacher said to we, we're gonna have some fun. For Purim, we'll do a spiel. Who wants to be Haman? Who wants to be Haman? Who wants to be Haman? So Natalie was cast as Esther before the class was done. And Samuel is Ahasuerus. Who's gonna be Haman? Who's gonna be Haman? Who's gonna be Haman? When teacher tapped me, I felt hopeful inside. Perhaps she'll say I'm Mordecai, 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 Mordecai. Oh, please don't say to me, or I'll get up and run. Oh, please don't say to me, you're gonna be Haman. Don't wanna be Haman. Don't wanna be Haman. I'm gonna be Haman. Let's try this again. Purim 2004. This year we will dedicate our spiel to Dr. Seuss in honor of the 100th anniversary of his birth. One Jew, two Jew, born Jew, new Jew. From Jew, Reformed Jew. Conservative Jew, secular Jew. This one has a fancy tallit. This one has a sealed up wallet. Still, Klal Yisrael is really solid. Yet some daven left and some daven right. Some skip shul except Kol Nidra night. Some are married, some use BlackBerry, and some have beards that are really hairy. Why are they Mary, Barry, and Harry? I do not know. Go ask your Rebbe. From there to here and here to there, Jewish things are everywhere. 'Twas the 5th day of March in the old neighborhood, and Horton the elephant quietly stood.
He had had a tough day. He was all in a tizzy. He was thinking so hard it was making him dizzy. You see, Horton was aging, his gray skin was graying, but what bothered him most was what others were saying. They laughed at an elephant so big and so tall, had no known religion. He had nothing at all. They called him some names that were mean. They were caustic. The one that was worst was peanutty agnostic. He was badgered by everyone, from lions to mices, until Horton was having his own midlife crisis. His parents he'd lost when he was a boy, so he never found out. Was he a Jew or a goy? Despite all the years that had come and did go, his faith undiscovered, he just didn't know. One day late in life, Horton felt so deranged, but a miracle happened. His life suddenly changed. He had given it up, said his won'ts and his can'ts, when he realized the answer was right in his pants. He bathed in the river that one fateful day. In shallow water did the elephant lay. He looked down and shouted. He was so surprised. I must be a Jew 'cause I've been circumcised. He searched all the records. He could not be foiled. He then found the answer, that he had been moiled. Now suspicions were facts. It really was true. A singular elephant, a 7-ton Jew. Horton decided it was time to make up for all that he'd missed since he was a young pup. With no known religion, a boyhood he'd missed, the lumbering elephant was feeling remiss. A quest he began to retrieve all those things that a Jewish upbringing usually brings. He'd dip in the mikveh, convert Orthodox, and eat like a landsman from blintzes to lots. So off Horton went throughout the land to search for a rabbi to give him a hand in learning the Torah and how to do Kiddush, and if he had time to kibitz in Yiddish. He found the sought rabbi, so smart, not a moron, by the name of none other than Howard D. Goron. Which rhymes with everything. Goron found Horton on the verge of hysteria. Imagine a rabbi right here in Nigeria. So Goron sat down for long days and long nights and taught Horton tropes and how to sing right. He sang prayers with joy while he lit the menorah till Goron yelled out a big Kinahora! Horton, my student, my pachyderm friend, I'm proud of your work, so a rule now I'll bend. Your life will reverse and will make a reversion. You'll be the first elephant Jewish conversion. Horton was joyous of this prospect, this thrill, though he worried a bit how much Goron would bill. He invited his friends to share in this simcha. It all would take place that night right after mincha. Goron was happy as well, you will see. His success at conversion 'twas as big as could be. He quietly said with a laugh from his belly, at least I've a story to top those of Shelley. And as for the elephant, thoroughly content, no longer was wandering round all verklempt. He now felt so young, as if he was 40, and decided he'd take a new name. Now he's Morty. Purim 2005. Tonight, the Israel Purim Tikvat Israel Spielers will take you on a musical tour of 350 years of being Jewish in America. This land is your land. This land
is my land. From Palm Beach condos out to Long Island. From the golf courses to the mikvah waters. This land was made for you and me. There's lots of doctors like Jonas Salk. At the Nobel Prizes, we never balk. There's Albert Einstein and Barbara Feinstein. This land was made for you and me. There are many wits just like Alan Dershowitz. They don't get better than David Brenner. Seinfeld since Caesar, though he's a geezer. This land was made for you and me. There's Addis Israel and B'nai Israel and Tikvat Israel and Support of Israel. Many organizations across the nation. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From Palm Beach condos out to Long Island. From the golf courses to the mikvah waters. This land was made for you and me. This land was made for you and me. 2008. As you all know, Tikvat Israel's former Prime Minister, Haman, was recalled by popular demand. We've been searching for a new leader, and we've narrowed it down to 5 candidates. The 5 leading candidates are Hillary, Bat Mishpakat Billary, okay, Micah Huckabee, somebody who appeals to the Irish as well as the Jewish vote, John McCain, and Mitch Schmaltz Romney. And I'm reviewing Baruch Ben Bama. I'm reviewing Baruch Ben Bama. He's got chutzpah, and I really like his views. He's got karma, and he's a charmer. It's a pity that his parents aren't Jews. He can choose anyone for his VP, as long as it's not Dick Cheney. And he can lead, quite possibly. First, should he marry Hillary? But a freshman senator is he. What can this youngster do for me? I think I better think it out again. Tonight, straight from Broadway, we welcome 2 members of the original cast of the musical Shries and Dolls. Here, singing one of the famous love duets from the show, please welcome Zeresh and Haman. You promised me bliss, you promised me that, you promised me fame, but now Mordechai won, since we all got the news the queen's people are Jews, and then you were thrown out by the king. When I think of the time gone by, when I think of you there up high, I could honestly try. Boo me, sue me, you see right through me, I'm hanging above you. My nasty Zeresh, cherish, the Jews won't perish, I hate you. I see now as your wife, all of this strife's because of you. Already, my minutes are few, I'm not too steady. I'm blue, so new, so sue me, boo me, stew me, you see right through me,
You're through. You failed to gain power, you failed to gain wealth. Our family's all finished, and now they're all gone. Goodbye. Bushandada, Spada, Doya, Rita, Rita, Dalfon. What an army the Jews did raise. They'll remember you all their days. I could honestly try. Take a grogger and boo me, shoo me. You are all glad that they saved the Jews. Purim 2007, from Persia with love. Dr. Nu, I'm Haman. And I saw your ad for light bulbs on eBay. I have a plan to get rid of your huge shipment of defective, high wattage, energy wasting bulbs and get rid of the Jews at the same time. We send a brochure to every synagogue, introducing you as a great philanthropist who wants to save the world from global warming. We tell them that you are willing to donate low-energy bulbs to their congregations. The Jews will snap up your high-heat bulbs and spread them all over the world, and they'll be the ones blamed for global warming. And who will save the Jews? Me. Bond. Israel Bond. This spiel will start in a moment. We're taking a little unscheduled side trip back to the present-day Tikvat Israel for a surprise Purim roast of our beloved Cantor Helsner. We hope she won't be dinosaur. Cantor Helsner, so good to share the bima with you tonight. I'm sure it is. And how are you doing, number 4? Number 4? Oh, I'm sorry. That's just my nickname for you. You're the 4th rabbi I've trained here at TI. I want you to know you've been great to work with. I haven't had such an easy time getting through a training period since I tutored Buffy for her bar mitzvah some years ago. Well, thanks, I think. Now, you stay here. Okay. Stay. Okay. Well, let's get today's show on the road. I'm looking forward to teaching the congregation a 4-part nigun that has 3 harmonies across 5 octaves. It's gonna be great. Okay, everyone, let's get started. Excuse me. I'm sorry, but you can't start this, Cantor Helsner. You are under investigation. Wait a second. Under what authority do you have to stop a Tikvat Israel service? Wait a second. You need to wait. I'm here on official business. I'm from NCIS. NCIS? That's right, NCIS, the National Cantoral Investigation Service. We've been tracking you for a number of years, Cantor Helsner. It's been 41 years in one congregation, right? Well, yes. Highly unusual. As the first conservative female cantor in the Washington region, we've had your picture on our most wanted list for quite some time.
We heard you will be retiring, so we came to figure out what you do to make such a meaningful difference in a congregation. You go ahead. I'll sit here. Pretend I'm not even here. Okay, I guess. I have a lovely nigun to teach you all that I was going to have you practice for 15 minutes before we actually started singing. But now that this NCIS nudnik has gotten us behind schedule, we're going to have to speed things up a bit. Here's how the nigun will work. This group will sing yee-dee-dee. Now try it. Yee-dee-dee. Oh, sorry. Yee-dee-dee. There we go. Okay, and then you will stop, and now this group will sing yee-dee-dee. Yee-dee-dee. Okay. Now let's put it all together. Yee-dee-dee. Yee-dee-dee. Perfect. Rabbi, you stand here. Okay. Okay, but first I have a short Devar Torah that speaks to the beauty of song in the Torah. No. I'm starting you off by assigning you to start with the backbeat. You'll go boom bapa, boom bapa. Now you try it. Boom bapa, boom bapa. Okay, that'll do. No, I keep singing, Rabbi. Oh. Boom bapa, boom bapa, boom okay, bapa, here we go. Boom bapa, look to me for your cue to start singing. Boom bapa, boom bapa, boom leading a service while I'm up here drumming, or at KSI where I'm happily strumming. Congregants come here all ready to sing. These are my favorite cantorial things. Rabbi, stand a little farther from the mic. A little farther. A little farther. Actually, you can stop. 12 different tunes for the very same prayer, holiday themed and all sung with great care. Young B'nai Mitzvahs, some who can sing. These are my favorite cantorial things. When the heat stops, the AC drops, makes me feel so sad. I simply remember cantorial things and then I feel really glad. Okay, now for the big finish. Everyone do your parts. Yaid. Never mind, I'll take it from here. A good working mic and a gabbai efficient. 6 Torah readers who all are proficient, standing on bimas with my tzitzit strings. These are my favorite cantorial things. I do so much here, it is just amazing. So at the Kiddush I rest and start grazing. Congregants tell me so many great things. These are my favorite cantorial things. When the mic drops, harmony stops, makes me feel real bad. I simply remember that I love to sing, and then I feel really glad. Now I understand how you excelled in your role. NCIS will have a new rule number 1. To truly inspire people in prayer, just do what Cantor Helsner has consistently done for the last 41 years at Tikvat Israel. Case closed. We now return you to our regularly scheduled spiel.
pastries on the platter, little pastries made of cookie dough, little pastries, little pastries, little pastries, all the same. There's a prune one and a poppy one, and apricot and raspberry, and they're all made out of cookie dough, and they all came out the same. And the pastries on the platter, they are all shaped like triangles to resemble Haman's pocket or maybe Haman's ear. And the children, they love them and nosh them, and they lick their lips, and they might eat too many, as their parents may fear. Little pastries on the platter, little pastries made of cookie dough, hamantaschen on the platter, and we all ask for more, and we split them, and we dunk them, and we really do savor them, 'cause we all know that next month we'll be eating maror. Fish gotta swim, birds gotta shrine, Berendi Rashid's the wine that I buy. Just can't drink Manischewitz wine. What is the wine that's sweet as can be? I would prefer just coffee or tea. Just can't drink Manischewitz wine. When I make my kiddush, I feel kind of skittish. Taste it on my tongue, it is not fine. Quick, let us dine. I am not crazy like any Joe Schmo. 4 cups on Pesach, I ought to know. Just can't drink Manischewitz wine. I like my bagel smeared with cream cheese, crisp apple strudel, give me some please. Just can't drink Manischewitz wine. When I sip, I'm cautious, I feel kinda nauseous. What is this that spilled upon the table? I read the label. Poppies and prunes make good Purim treats, cookies and teglach and kosher meats. Just can't drink Manischewitz. I won't drink Manischewitz. Don't ever serve me Manischewitz wine. Purim 2017. Tikvat Israel brought you On the Persian Carpet, a Broadway review. According to a scroll titled How the Jews Invented the Broadway Musical, which was discovered during excavation for the Metro Purple Line, the Tsar was not fond of Jewish music. So Jews sailed to the Golden Medina, past the Statue of Liberty, on which was inscribed, "Give us your composers, lyricists, choreographers, and actors." Flo Ziegfeld, the most important musical producer at the beginning of the 20th century, introduced America to the vaudeville and chorus girl, Fanny Brice, who later changed her name to Barbra Streisand. And not only did Jews create the entertainment,
They starred in shows, built the theaters for the performances, and founded the New York Times to review the productions. And so we continue this long line of Jewish contributions to Broadway musicals tonight as we present a selection from West Side Story. When you're a Jew all the way from your first hamotzi till your last big oy vey. When you're a Jew, you'll get plenty to eat. Bobby'll feed you so much you won't spit in your seat. As Jews, we are tough. With matzo balls we're kicking. Big bomb. Guineas can't stand our schmaltz. Does Kishka make you bitchin'? Stay out of the kitchen. When you're a Jew, you're a mensch all the way. You're the goldenest Goldberg, a Silverman J. Here come the Jews, we don't live in no dump. Hey, some Jews are related to President Trump. We're hanging around. For Shacharit, we're waiting. Bing bong. There's 10 of us now, committed to tradition and laying to fill in. Here come the Jews, we're a minion so swell. Someone gets in our way, gay avec, we will yell. When you're a Jew, God's proud of you. Purim 2023, 6 authors in search of a Purim Shpiel. Here's the one in the style of Maya Angelou, titled, Still We Rise. They may write us down in history with bitter, twisted lies. They may plot to kill us all, but still, like dust, we rise. Did they want us to be hung? To bow down and idolize, to attack us for our differences and hear our soulful cries? They may shoot us with their words. They may cut us with their eyes. They may kill us with their hatefulness, but still, like air, we rise. We'll declare a day of feasting in honor of the brave. We'll record the book of Chronicles, how truth and justice once were saved. Leaving behind nights of terror and fear, we rise. Reading the Megillah loud and clear, we rise. Bringing the gifts to the poor, we rise. Celebrating the holiday of Purim, we rise. We rise. We rise. Immediately after Purim in 2020, we went on lockdown due to COVID-19. Here was the last part of that year's spiel and the last in-person words we heard for over a year. This year's holiday is happening during a state of emergency here in Maryland. We truly hope the coronavirus impact is much smaller than we all worry about. You may be aware that the Center for Disease Control, the CDC, has warned us against buying masks because they will not help to prevent the spread of the virus. Yeah, that's what we said. But perhaps the CDC just needs to recommend a different kind of mask.
Vildechayas is our name, you see. We're the Jews with the attitude. A rappin', tappin', savvy crew to get you in the mood. The story that you've all just heard was told in a foreign tongue. But with all due respect to the dialect, you might be left undone. So with your permission and no audition, we offer another way out. To render the story in all of its glory with contemporary clout. We call it rap. Rap. The Shushan rap. Put your hands on your head. Put your hands in your lap. Rap. The Shushan rap. Put your hands. Now the rap. The Shushan rap. Put your hands on your head. Put your hands in your lap. Rap. The Shushan rap. Put your hands on your head. Put your hands in your lap. Now the rest of the story is well known to all, from the near to the far. How Haman took Morty for a pony ride and wound up feathered and tarred. The end of the story is good for the Jews that they wound up with joy and light. And all of you must remember it too, because that's why we're here tonight. Before we depart, we'd like to impart some final words to this thrillin'. Some words from Mort that are really short, but got left out of the Megillah. In every age, history's page records another new Haman. Remember, don't fear what you heard here, should always keep you exclaiming. Rap, the Shushan rap. Put your hands on your head, put your hands in your lap. Rap, the Shushan rap. Put your hands on your head, put your hands in your lap. Rap, the Shushan rap. Put your hands on your head, put your hands in your lap. Rap, the Shushan rap. Put your hands on your head, put your hands in your lap. Woo! And as we wrap up this trip down memory lane, please join us in this song from 1999 with lyrics on your song sheet. Find myself in times of trouble, Torah teachings come to me, speaking words of wisdom, let us be. And in the hours of darkness that we've had throughout our history, Jews were ever praying, let us be, let us be, let us be, let us be, let us be. Teaching to our children, let us be. In the Inquisition, being forced to die on bended knee, keeping laws in secret, let us be. Fighting for our freedom back in times of Judah Maccabee, standing up to tyrants, let us be. Let us be, let us be, let us be, let us be. Jews forever faithful, let us be. In pogroms and holocausts, we try to make the world agree. Jews are still a people, let us be. Here's a Purim message. Jews are still surviving, proud and free, standing firm together, let us be. Let us be, let us be, let us be, let us be. Now and in the future, let us be. Let us be, let us be, let us be,
let us be. Now and in the future, let us be. Ra for the month of Adar, for the Talmud tells us to be joyful. May all come from near and from far to eat and sing and dance. Let's make hamantash for guests, filled with poppy or apricot or cherry. We'll dance in a circle to the left, then to the right, until we might bring out the sherry. Let's hear it for our Purim Spielers. It is very clear watching this spiel. It is very clear watching this spiel how the Jewish people have succeeded in theater, on Broadway, and why Kendrick Lamar beat Drake in the rap feuds. We all have our strengths, you know. Excellent writing though. I do want to remind everybody that not only is tonight a wonderful tribute to the cantor and all that she has brought to us for Purim for 41 years, but we are now building up to the gala concert event on May 18th with Joey Weissenberg. Tickets for Tikvat Israel will go on sale on Wednesday. They will open up to the general public about a week after that, so please make sure to get yours in time. We do want to encourage everyone to get in your tributes. We've got quite a number of beautiful tributes that have come in already. We want to make sure yours get it in. The deadline technically is tomorrow, but it is a Tikvat Israel deadline, but that doesn't mean forever. So please do get it in as quickly as you can so we can have a beautiful tribute book to give to the cantor. So with all of that, I want to invite everybody to join us again tomorrow morning at 7 a.m. for Megillah reading and Shacharit. There is some Purim festive drinks in the back and Homentashen out in the lobby. Enjoy Chag Purim Sameach, and thank you all for coming. Thank you to all who led and performed.